Armaan dura waldaan qorannoo Oromoo kan waggoota 40 ol umurii qabu kora walakkeessa waggaa Awurooppaatti kan gaggeessu. Kanan argamu Kenya magaalaa Nairobi mooraa University beekama biyyattii tokko keessattidha. Jaarsa jaartiin nagaa, ilma gaadiin nagaa, tisauleen nagaa. We will engage in lively discussions, share innovative ideas, and build meaningful connections. Qabballee jirmaa qoomii si dhageeffachaa guddan qoomii afaan Booranaa jedhani KBC irra. Qoomii afaan Booranaa sun waan guddoo nu barsiisu qoomii sun keessatti. It has been a 40 years, next year will be 40 years, struggle to keep that platform open and focused in the midst of oppression, misinformation, and various political contexts. And my presentation is about that historical background narrated by Arga Dageti, which I synthesized in my presentation. So the Southern Oromo, including the Orma, Warde, and Munyo Yaya, are residents of the Tana River County in Kenya's coastal region. For more than 500 years, the groups are separated from the rest of the Oromo in Ethiopia, losing all the links but maintaining their cultural values and language. Kenyan Oromo of Mali. Kenyan biyya Kenya lammaffadha. Biyya baqannee biyya Oromoon kumaatama dhibbaan lakkaa'amu baqatee dhufee keessatti gaaddisa argatedha. Dargaggoota Ormaa ka biyya deemanii ayyaana irreecha irratti hirmaatanii deebi'an Naayiroobiitti arge. Mucaan tokko maal naan jedhee ani Oromoo waan jedhaniyyuu mucaan kun yuunivarsiitii barata yeroo jalqaba sirba tokko ka Daawitee Mokonnin an dhufeen jira gaafi ani waan warri nu fakkaatu tokko jiraachuun oolu jedhe sirba sun dhagaye. We have Rayitu are in East Arsi, in East Bale. We have Karayu in Karayu in Borana, and Karayu in Arsi. We have Itu are found in Hararge. We have Itu here, and we have Itu in Hararge. We have Hajeji in Borana and Karayu. We have Wollo in Kenya and Wollo in Ethiopia. We have Wamaji. I think you call them Waji and Asiko, right? We have Sunkena and Karayu. We have Meta and Hararge, and also Boran. Amoja gete Oromo walkabate wani guddo irre guddo gumi Oromo tinduft karaju fani. Aada kan jabeessine, aada kan guliyaane, fula jirrutti Kenya jiraannan, Itoophiyaa jiraannan irreecha fa waan kan cufkee duunne tochuu. Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork guyyaa har'aa qophii addaa isinii qabanneeti kan argamnu. Kanan argamu Kenya magaalaa Nairobi mooraa University beekama biyyattii tokko keessattidha. Kuni mooraa University Kenyaati. Universitiiwwan guguddaa biyyattii qabdu keessaa tokkodha. Magaalaa walakkaarraa gara kiiloomeetira 20 fagaatee University argamudha. Bakka kanatti kanan argameef qophii addaa Oromoon qopheessu tokkotu University kana keessatti gaggeeffamaatti jira.
waldaaleen jajjaboon lama kan bu'urri isaanii yookiin beeziin isaanii Ameerikaa ta'e as yuunivarsiitii kana keessatti kora walakkeessa waggaa qabu. Waldaa qorannoo Oromoo Oosaa fi waldaa ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaati. Lamaan isaaniiyyuu kora yookiin konferensii mid year conference kan jedhamu qabu. Waltajjiin kun yeroo jalqabaatiif Ameerikaan ala yookiin Awurooppaan ala gaggeeffamaa jira Afrikaa keessatti jechuudha. Korri kun kora seena qabeessadha. Waldaaleen lamaan armaan dura magaalaa Naayiroobii keessa Keeniyaa keessatti kora qopheeffatanii hin beekani. Kanaaf korri seena qabeessi kun asitti yeroo jalqabaatiif qophaa'ee armaan dura waldaan qorannoo Oromoo kan waggoota 40 ol umurii qabu kora walakkeessa waggaa Awurooppaatti kan gaggeessu. Akkasumallee Afrikaatti korri jalqabaa gaggeeffame Itoophiyaa 2019 ture. Sana achi korri Afrikaatti gaggeeffame hin turre kun kora jalqabaati waldaa qorannoo Oromootii fi Itoophiyaatti taanee jechuudha. Waldaa ogeeyyii fayyaa idil addunyaa Oromootiif immoo kan jalqabaati akkuma Afrikaattu qorannoowwan garaagaraa dhimma uummata keenyaa ilaallatan dhimma naannoo keenyaa ilaallatan kan dhiyaatan ta'u korri yookiin konferensiin walakkeessa waggaa kun immoo Kenyatta Amphitheatre Hall bakka jedhamutti gaggeeffama. Achirratti taateewwan jiru isin daawwachiisuudhaaf kan mooraa yuunivarsiitii kanaatti argamne nu wajjin turaa isin jenna. Fulaachuu kan keenya rabbiin guddaan nama keenya nagaaf bokkaa kennuuf waan hamtu rabbiin guddaan nama qabu. Akkasii isanii cufi galatooma kan godhaftanii kor kana jettanii nagaa kan gasan godhaftaniif galatooma. Maqaan kiyya Diidoo Ibraahim Muhammed jedhanii dhalata Yaaballo ammoo jiraatum Kenya kana from University of Mount Kenya doing Bachelor of Developmental Studies and Social Work. Here representing Besa family. Karabu Rana Kabum Betani Kawaii Barabari Naga, Baradidi Naga, Dika Gudan Naga, Gudan Jasa Jartin Naga, Elemagadin Naga, Tisaule Naga, Jole Kuchinaga, Kujose Naga, Jole Dika Gudan Naga, Bulchankin Naga, Bulchankin Borana Namuk Java Gudan Didoni Raso Naga, Warihin Karakara Naga, Akasene Fanangalatuma. Hello, Nairobi. Good morning, Kenya. Welcome everyone to the momentous gathering. My name is Fantaun Nebagamada, the son of Oromo farmer. Before I started school, like most Oromo children, looked after sheep, goats, cows, and horses, just the so-called livestock. That is not different from those who are actually raised in such a way, keeping abreast and taking care of everyone, not actually human beings, also people. The love I have for animals conditioned me to study veterinary medicine. As a son of a farmer and the expert in veterinary medicine, I understand the role of those animals in the life of all farmers. For that reason, I always strived and through to adapt some of the veterinary techniques to improve the productivity of those farm animals that can enhance the lifestyle of my people. Nearly 2 years ago, when I heard the news about how the drought wiped out in northern Kenya and southern Oromia, I started to ask myself, what could I do as a person? With this in mind, when the member of the Oromo Studies Association nominated me for the OSA president, I made it my priority to focus on addressing this important issue.
We cannot sit idle and live for nature to solve our problems. We should not continue giving up lip service in this regard. Having this in mind, I consulted with my OSA colleagues and we decided to make this theme of the mid-year conference relevant to the problem at hand. This is why I'm standing in front of you today and speaking to you. We are not here because we have a magic bullet to solve the current emerging challenges of the Horn of Africa. However, we know if we invest our energy and the resources, some magic can happen. By researching the issue and constructing knowledge, we better understand our problem and can successfully solve it. Here, I appeal to younger generation to take the torch. You, the younger generation of Northern Kenya, or in general, the Horn of Africa, should ask or need to ask a question that are relevant to our people and strive to answer them. Climate change doesn't respect borders. It doesn't matter what ethnicity you are coming from. It doesn't matter what religious denomination you are following. It doesn't avoid where you live. It comes to everyone's doorsteps when the condition is ripe for it, and when we facilitate those conditions for that climate change to happen. Either by our lack of knowledge or by not taking formidable action in the due process of time. So it goes or acts against everyone's will. That is why we all need to work together. It has nearly 40 years since the Oromo Studies Association was launched in North America as a platform for scholarly collaboration and discourse. The OSA understands that the Oromo of Africa, or the Horn of Africa, is home to diverse cultures and enriched with traditional knowledge systems that have been passed down through generations. However, these systems are facing significant threats due to climate change, urbanization, and modernization. That is why, at this moment in time, we have directed our focus among many along the following lines. I mean, the objective of this conference is to document and preserve indigenous of traditional knowledge systems, identify, document, and preserve traditional knowledge systems related to natural resources management, agriculture, health, and climate change adaptation in the Horn of Africa. Second, build capacity of local communities. Provide education, training, and capacity building programs for local communities to enhance their skills in sustainable natural resources management, climate change adaptation, and traditional knowledge preservation. Third, promote social and environmental harmony. This is to foster collaboration and knowledge sharing among local communities, traditional leaders, and government agencies to
to promote social and environmental harmony in the region. Fourth, to develop a regional network. In this case, to establish a regional network of traditional knowledge holders, local communities, and the stakeholders to share knowledge, experiences, and the best practices that is beneficial for all parties. Thus, we are honored to host this diverse array of individuals and communities, each bringing their unique perspectives, experiences, and expertise to our shared conversation. Today, we come together to celebrate the richness of our cultures, the wisdom of indigenous and the traditional knowledge, and our collective pursuit of mutual economic development and economic community growth. As we begin this journey together, we acknowledge the Horn of Africa, lands on which we stand, and pay respects to the indigenous people who have cared for this land since time immemorial. We recognize the importance of preserving and honoring traditional knowledge and commit to learning from and with each other. Our conference theme is a testament to the power of collaboration and the mutual respect. We will explore ways to foster economic development that benefits all members of our community while preserving the cultural heritage and the traditional practices that make us who we are. Over the next 2 days, starting from now, we will engage in lively discussions, share innovative ideas, and build meaningful connections. We will learn from each other's success and the challenges, and we will work together to find solutions that promote the well-being of our communities. To our keynote speakers, panelists, and the presenters who are lined up in line according to our schedule, we express our deepest gratitude for sharing their expertise and insights. To our participants, we welcome you with open arms and an open mind. Your presence is a testament to the power of diversity and the strength of our collective voice. Let us embark on this journey together with the curiosity, empathy, and the commitment to mutual understanding. May our time together be filled with laughter, learning, and deepening appreciation for the richness of our diverse cultures and traditions. Thank you, and let us begin. Thank you so much. I wanted to acknowledge the presence of distinguished scholars. I started with the people that came from the United States and the guests of honors, and then I forgot the academicians. Dr. Gufu Oba is a very distinguished scholar, someone that I know from 2 decades ago, and Dr. Abdullah Shongolo, whose research and scholarly work I had the privilege to study and to learn from some 25 years ago. And also there are other faces that I don't recognize, but I would like to say that there are conference participants. We
we actually say thank you to all who came, and we have ladies, and if there are people who know the ladies that are here by names, and I would be happy if their names are mentioned, they are recognized. But I just wanted to make sure that I did not leave out Dr. Abdullah Shangolo and Dr. Gufu Oba by design. Thank you. Have highest respect for people who have respect for us, especially when I say us. This is a scholarly association, and we deliberately wanted to come here to uplift the spirit of the Oromo people here in Kenya. And there are a lot of people's representatives within the parliament, the Senate, and different levels of administration. And there are people that we reached out to, and there are people that responded positively and talked to us and encouraged us and welcomed us. And that's why I keep mentioning their names loud and clear. We did not promise nobody no money. We did not come here with expectations of benefiting anything other than trying to contribute to the Oromo knowledge and trying to lift the spirit of the Oromo people that are in Kenya, the Borana, the Gabra, the Sakuye, and all the others, the Gari and the Burji and the Orma and all. And I would like to say thank you to the Honorable Ali Raso. The Honorable Ali Raso is a Kenyan politician, a retired military officer who is currently serving as the member of the parliament for Saku constituency in Marsabit County. So the Borana has now, I guess, 2 counties, the Isiolo County and the Marsabit County. He is from the Marsabit County, and he was first elected to the parliament in 2013 on a United Republican Party, URP ticket, re-elected in 2017 under the Jubilee Party, and secured a 3rd term in 2022 general election on a United Democratic Alliance, UDA ticket. That is the party of His Excellency William Samoei Ruto. As you know, the Borans are the elder son of the Oromo nation. Therefore, my presence here confirms I am here as your son, your brother, and as your elder. I'm truly humbled and exceedingly that I've been invited to this prestigious Oromo Studies Association Media Conference 2025 here in Nairobi. Let me take this opportunity to welcome you all to Nairobi as we celebrate one of the richest cultures in the world and in Africa in particular. We may not have had the privilege of the written word, but the oral history that has stretched over 3,000 years or thereabout and passed from one generation to the other through the oral history of our people. On 3rd of March 2025, there was a peaceful transfer of power in the Boran nation between the 71st Abagada Kurajarso and 72nd Abagada Guyoboru at Adajira, Arerogoro. I must thank the Ethiopian government authorities, in particular His Excellency Ambassador Bacha Dabele, and our people in the Oromia region, both of whom directed that we as Borans in Kenya, we had seamless passage
to attend the Bali Boran ceremony with all the galaxy of the Oromo nation Abagadas present. In that particular Bali, we came across officials in government, communities from different Oromo regions, university students, academia, all in attendance in celebrating what we consider to be a unique culture of our people. With the founding of Oromo Studies Association, we are able to scholarly promote the history, the economy, culture, health, education, politics, and laws of the Oromo people. It is reassuring to understand and learn that their studies, discovery, also covers biological and biomedical sciences, physical sciences, social welfare, natural resource management, and other disciplines that impact the life of the Oromo people. Ladies and gentlemen, I can proudly report that through these excursions, Oromo Study Association has helped in the development of education and health infrastructures and human capital development through scholarship and learning that they have offered in the Oromo regions around Ethiopia and Kenya. Furthermore, it is through such conferences we get to understand firsthand the challenges of our people in both socioeconomic spheres and how we can come together and resolve issues of concern to our people wherever they may be. Through such conferences, we can develop networks and create possibilities and opportunities for our people, young and old. We are faced by numerous challenges in the modern times, by emergence of modern diseases which are related to the changing lifestyles of peoples around the world, such as diabetes, high blood pressure, and there are also growing cases of cancer as a major killer disease among our people today. We used to believe these were diseases which are associated with development in Western nations. But today, we have come to realize these diseases are here with us. In Kenya today, the government has come up with Social Health Authority, an initiative that is to allow all citizens to get access to universal healthcare for all. However, we need complementary support for all our people in the health sector. Our people are not familiar with insurance. They need to invest in insurance so that they can have access to the best hospitals around. For that reason, it is imperative that we are able to put our heads together to develop the best health system that can support them in their neighborhood. We must begin to address the Oromo socio-economic development through concerted effort to the livestock development, a matter of great debate. The Boran breed of cattle finds its origin in the Oromo Boran. This is a unique breed that is very hardy in terms of requirement of feed and resistant to diseases. The breed can survive even under all kinds of severe climatic conditions. Today, since we have not been able to invest both scientifically or economically, the patent holders of the Boran breed of cattle is the South Africans.
It is incumbent upon us as the Oromo Studies Association to develop and protect what really belongs to us as a people. Through innovative scientific strategies and economic investment to raise the economy and improve the livelihood of our people. Over the years, the rangeland and the water resources management by our people, passed from generation to generation, have been the best in Africa, and also it has been a matter that has been studied by scholars from different nationalities. Today, these rangelands have been degraded as a result of mismanagement and climate change that has affected and seriously impacted on the lives of the pastoral people where most of the Oromos are largely found. We must come up with studies and innovative strategies to develop institutes, projects, so that our people are resilient to survive all kinds of drought and severe climatic conditions. I am happy to note that the Boran University in Yabalo is an icon, if supported, may hold solution to most of these underlying problems. Education, as Nelson Mandela once said, is the greatest equalizer. Education at secondary and tertiary level are the sources of great human endeavors. It is the source of human progress and a springboard for socio-economic development. In the Oromo region, we must ask the development of unique middle-level colleges to address the challenges akin to our people, and universities to ensure that our people are also at par with the rest of the nations, wherever they may be. It can be confirmed throughout the world the pace of development in areas where there are colleges and universities and schools is normally identifiable and can be appreciated, that they spur something different from those almost associated with darkness. I wish to ask of Oromo Studies Association to support the development of human capital through scholarships in any universities around the world, and the development of institutions of learning through well-wishers and financial mobilization. I must recognize the work of Oromo Studies Association this far through the Oromo region. I must thank both our government in Kenya and Ethiopia for recognizing and respecting that we are a transboundary community. We have had unfettered access to the countries as respected citizens of this region. We must support our governments, we must participate in all the socio-economic development, and also we must support the government to maintain peace and security in our region. I must report that this is the first government in Kenya that has fully recognized our people and included them in governance for the first time. We used to be almost second-class citizens, but today our citizenship have been affirmed. I want to quickly talk about generation. Every generation contributes something to their people. That is why baton is passed from one generation to another. Our forefathers, they never had the liberty to get formal education as many of us do today. They didn't have the privilege of being exposed to modern science and scientific methods to do whatever they did in their time. The generation that is
before us. Some of us, we know our age, but there are those who are ahead of us. It is on their shoulders that we climb, that we are able to be the leaders of our communities today. Young and old in the Oromo nation, I must ask you and tell you that every generation must stand out for something, and you must ask yourself, what does my generation stand for? Secondly, academia. Academia is the rabbit that runs every progressive communities and societies in the world. They are the pace setters. They are those people who carry the baton beyond the horizon. We must invest in academia. We must listen to them. We must carry their load when they say they needed help of their communities. Academia is what has carried great civilization. The pyramids, the European civilization in the Middle Ages, the Arabian civilization, all these civilizations were carried by academia. But in a sense, these are ordinary men and women who spare their time to think for the benefit of their communities and societies. Social media. Today, with the advent of social media, we are all trying to chase what we cannot touch. For those of you who have come from the United States of America or from Europe, that in this part of the world we call the first world, you see how social media even is ahead of government, it's ahead of intelligence, it's ahead of scientific communities. With the advent of artificial intelligence, the social media is going to set the pace, the agenda of the world now and after us and beyond us. We must use the social media very responsibly, and we must make it part and parcel of growth, as opposed to something that will negatively impact on lives and all other things, socio-economical, that might affect our countries and our societies. Finally, let me thank the Oromo Studies Association, the leadership, and all the executive members who have managed to travel across the world to be here with us today, and for organizing this important forum so that we are able to come together and share ideas, share challenges, and consider how do we overcome these challenges. We don't take it for granted that you are able to pick Kenya as destination for you to do this conference in Media 2025. Galatoma, ama segenale, asanteni sana na karibu. Ani Oromo Kenya tana guddo jalad mal jennan warra gara bitaa lafaati jechuun gar keessan kana nammoo warra mirgaa warra bitaa waliin jenna olla wali jiranna malbe god sadeeniti guddo waliin jiranna durii diqqeenna gaafa afaan Oromoo kana afaan amma dubbannu kana guddoon dubbatam reediyoo keenyattu jira qabballee jirmaa qoomii si dhageeffachaa guddan qoomii afaan Booranaa jedhanii KBC irra
qoommiin afaan booranaa sun waan guddoo nu barsiistu qoommi sun keessatti ani qabballee jirmaati sirba obboleessi kiyyaa ka Abdullaa jirma dhageeffadha qoormi teenna taafaan booranaatiin har'a waan obboleeyyan teen ormaa isinitti himna warra waardayaa jetti waan waardayaa waan garrii waan gabra waan saakuyyee cufaayyuu achirra baran reediyoon sun waan guddoo nu barsiifte as jiraatte dhufuullee baattu qabballee jirmaa waan guddoo waan nu barsiise waan hedduu ulfaadhii jechuun ni barbaada. Asli galgalootti mee jira dhaamsitti na dabarsii jedhee namni dhageettanii namni agartanii qabballee jirmaa obboleetti Abdullaa jirmaa dhaamsitti nu dhaama. Warri sooshaal miidiyaa mirra haasofnu kun cuftunu karaa isiin nu bante yaane daandii isii dhufnee asiin baane jechuudha. Kaan ammoo warra maqaa guguddaa qabu namni boorana maqaa guguddaa qabu abbootiin gadaa warri hayyoota dulaa hayyoota garballeen hedduutu jira warri jaallaba. Ka waraqaa qoruu barachuun ammoo maqaa guddaa qaban keessaa namni akka malee yaadadhu waan keenya hedduu na barsiisu keessattuu ka waan ormaan irraa baradhe ka jalqaba Dr. Abdullaa Shongoloo as jira barreeffam Dr. Abdullaa Shongolootii fi Gunter Shilee waliin barreessan waan Oromoo keenya ka ormaa guddoo na barsiise ulfaadhii horii bulii nu keessa jira beekamtii kennuufi barbaada. Kaan ammoo namni waan guddoo na barsiisu keessattuu waan horsiisee bulaa waan uummata booranaa ka ormaa saakuu gabraa finna uummata gammoojjii namni na barsiisa waan hedduu irraa baradha. Dr. Gufuu Obaa nu keessa jira Dr. Gufuun guddoo ulfaadhu jechuun ni fedha. Maqaan Gufuu kun ammoo waan guddoo na qaabsisa mucaa keen tokko jira akka malee jaaladha jaalkiyya an Gufuu ittiin jedha. Gufuu kiyyaa jettiin haatillee nulleen gufuu kiyyaa jennaani warri Oromoo gama kaan ammoo xiqqoo afaan kan hin beeku si akka namni maqaan gufuu baafatan hin jedhani mucaan gufuu malammoo akka malee dheeraa gufuun dheeraan baannaan jette Oromoon Oromoo keenyatiif Oromoo booranaa nu biratti ammoo gufuu maqaa kama dansaatti badii gufuu kiyya faaya kiyya jettee akkasittuu yaamti maqaan kunillee maqaa akka malee dansaa tokko maqaan akka malee jaaladhu jaal kiyyalleen warra firkeena tokkollee gufuu kiyya jedhee yaame jechuudha waanum kana. Maka borana kan guddoo jaaladha gurba jaal kee tokko misi targe ganam kan ijoollee dubbisa marsa gara isiyallootu dhufe maqaan kan keenu jennaan diidii kaa'enno innaan ka jaldeessanaan jedha oo jaldeessi ka gaaraatti jedhallee ittiin qoosa maqaan kee ka borana kun akkaatan jaldeessi ka gaaraatti jennaan lakki sinaan jedhu achi wanni kun nama akkami na qaabsise faranjii tokkottu amman qaba Ameerikaatti man bitadhe obboleeskii Dr. Ibrahim na gargaare man bitadhe man kireeffadhe. Faranjii tokko dhufe man kireeffate maqaan ishii Jeeri jedhamti. Maqaan abbaa isii laastineemii jedhame maqaa kaakuu jennuuti xiqqoo amma faranjiin jechuun feetu waan sun hin saalfatti. Maqaan kiyyi Jeedi liizii gaaf barreessu maqaan kiyyi Jeedi kaabbaa kiyya ammoo sitti ni badhuudhaan jette. No offense to you jette am Jeed maankii naan jette. Jennaan nulleen jaldeessi hin qabna jedhee. Maqaan ishii Jeed maankiiti. No offense to it. Monkey na waan injira jenna nu jaldeessa illee hin qabna waraaboo illee hin qabna abgufuu illee hin qabna qamalee illee hin qabna geeddi illee hin qabna booranii waan hin qabne hin jiru goljaa illee hin qabna nuyyuu faranjii lodorraa fudhattan malee maqaan akkasuma qadan saa hin jaalladha jedheeni akkas wanni jedhe. It has been a 40 years, next year will be 40 years, struggle to keep that platform open and focused in the midst of oppression, misinformation, and various political contexts. And now the world order is changing again, as much or more so than when OSA was formed in 1986. There's a need to keep sharp, laser focus on that intellectual research work, which is rethinking what is in the best interest of the Oromo people within the wider global community. As we look at this conference, and as we look at the political context in which this gathering takes place, those challenges are very much still there. And I see that most of the people in the room are those that will be listening and keenly interested in upholding the history of the collective wisdom and the particular strengths of the way of life that has nurtured the largest population in the region and the second largest population on the continent of Africa. The people who are part of this panel, we've heard from Abdullahi, who has raised the fundamental theme that has been central to this conference, and Ibrahim and Gufuu Obaa. They're making significant contributions already in the effort to deeply understand what enables the Oromo people over centuries
to survive. What elements sustain their practices? How have they managed that? And how have they survived and in many eras thrived? So we'll hear. So now we have heard from Abdullahi. Ibrahim, you're next on the program. Ibrahim shared with me the highlights of his medical career. He's a graduate of Gondar College in medicine, and they got a Doctor of Medicine in 1999. He completed his MPH from Addis Ababa in 2006. He served as the head of Oromia HIV and AIDS Prevention and Control Office in 2006 and 2007. And very soon after that role is when we received him, and he attended the first Oromo Studies Association conference after he had come back from that. He published a book on the roles of traditional institution, which he has provided with our guests, on the Gumigayo Assembly. And then he went to work in medicine, completing a residency in internal medicine from Lewis Weiss Memorial Hospital in Chicago, 2014. Very accomplished in the field of medicine. We know that he has also been very active in the general population, especially in the Oromo community and beyond, in Chicago, in Minnesota. Currently he's president and founding member of the International Oromo Health Professionals Association. He has served as the president of OSA, and now he will be serving again next year following Bantuhun's tenure. So I'm happy to welcome you to deliver your paper, Ibrahim. Welcome. Thank you. Oh, I had one other. You had mentioned earlier lapses. One lapse was that you failed to mention Yeshi Tolesa, who is a former recipient of Award of Distinction of OSA and has served 3 terms as treasurer. How come? The closest person to me. I see you, Yeshi. Yeah. I think she's darker skinned, and that's why I didn't say her. She's a friend, so she will not be offended. Actually, I was telling her that she probably will be one of the future presidents of OSA. He reminded me of that. So let me just remind you that he got his undergraduate degree here at Kenyatta University. He was part of the class of 1981, which was one of the first 2 classes, as I understand. This was a college at that time, and they got their degrees at Nairobi University. Then he went for a master's in the United States at Tucson, Arizona, and got his PhD at the University of Oslo. Now, he taught at the Norwegian University of Life Sciences for 25 years, where he supported a good number of graduate students and very prominent and PhDs who form much of the core of scholarly leadership here in Kenya. Upon departing Norway, he has come to Isiolo to work with others to launch an essential program, Gadisa Gumi Fund, whose purpose is to provide education, work with others to provide education for the upcoming generations in that region. So I hope he'll expand on this for all of you. He has discouraged me, as I said, from reviewing his academic credentials, but I'll point out that in the paper he submitted to us that he summarizes here, he's proven why he is a lead preeminent scholar. He identifies key features in addressing the long centuries of survival of the Oromo people. What led to the rise and the collapse and the restructuring and the rise again in cycles? He's connecting that to the central insight and practices that have enabled the people overall to survive. It is the principle on which we were founded, Arga Dageti. He concludes in his research that the core of the successful networks, I might add, one of the points he makes is that at the core of these successful networks, the most successful lie the organizational strategies of women. So we've got the cycles, we've got the traditional knowledge, Arga Dageti, and the real thriving of the people. So Professor Gufa, we welcome you, and we keenly anticipate what you have to say to us. Thank you for being with us. OSA, that actually we have a greater potential for organizing the next midterm or even the main OSA conference in East Africa
here in Kenya. We have both academicians and we have organizational capacity, and I am sure after some reflection we will be able to take this up, and I would say we might not fill this amphitheater, but we will take up over half or a quarter of it, and thank you very much. So, my presentation is about history. It is linked to indigenous knowledge, but the fundamentals of indigenous knowledge among Oromo society, from whom we have learned our background, our history, our culture, our values. And this is the concept of Argat Ageti. And here I am privileged to have been mentored by Mheshimiwa Ali Wario, the former MP of Bura, who actually introduced me to the study of the Orma and the Werde and Monyo Yaya from 2008 to 2014. Those of you who haven't seen it, this is published in my book, Harder Warfare in East Africa, A Social and Spatial History. It's available in Prestige Bookshop. It's a little bit expensive, but it is a document worth having by Oromos, particularly those who want to understand the historical background of the Southern Oromo, whom even the Oromos in Kenya know very little about. The main reason being this society have been cut away geographically from the main Oromo group, but they preserved the Oromo values and Oromo culture for the last 500 and 600 years until their population collapsed. And my presentation is about that historical background narrated by Argat Ageti, which I synthesized in my presentation. So the Southern Oromo, including the Orma, Werde, and Munyo Yaya, are residents of the Tana River County in Kenya's coastal region. For more than 500 years, the groups are separated from the rest of the Oromo in Ethiopia, losing all the links, but maintaining their cultural values and language. The interesting thing is that the Orma today speak a dialect which is much more closer to Central Oromia than Borana. And this is quite interesting. The group that since 1400 was militarily dominant until their collapse in the late 19th century developed a unique way of life. They kept, however, although isolated, they have custodians of cultural knowledge and history, locally referred to as Argadageti, but Honorable Ali Wario can help me. I think for the Orma dialect, Argadageti might be a little bit different. So I am using the Borana concept of Argadageti. Yes, those who heard and seen, that's what Argadageti means. And that shows how important these traditions are for this community spirit. And you would see from this lecture, this society, first, a military hegemonic power for 3 centuries in the coastal hinterland of East Africa, but collapsing in the late 19th century, almost exterminated, have been too eager to reach the rest of the other Oromo. And I will tell you a story later. So this deep knowledge is acknowledged by professional historians, not only the Orma or the Southern Oromo, but even among the rest of the Oromo. When conducting their research, most of us researchers, actually the people we interview, are the Argadageti as sources of information. These individuals may be recognized for the contribution in the articles and the theses. Their knowledge is recognized by researchers. And we can cite a few examples. Asmaro Melegese, in his famous, now classic book, The Gather, acknowledges one of his sources. He says, and I quote, "Among my African teachers, the late Arero Ramata was by far
the most important. He was a man of great learning. His ideas directed the analysis of the Borana concept of time and history. And later also in our book, The Oral Chronicle of the Borana in Southern Ethiopia, Dr. Chitage Oba Schmidt utilized Argadageti to reconstruct the history of Borana. She describes cultural mechanisms that the Borana utilized to transmit oral texts describing historical events associated with different Gada systems during the previous 6 centuries. Among the Gabra, cultural historians who conducted their research in the Gabra land in the 1990s mentioned the name of Jatani Sorale, a well-respected and knowledgeable elder, an expert in time, reckoned by the Gabra, describing the adaptation to harsh environments and the cultural practices of generation changes during the pre-colonial. Yoya, Jirtu. I was invited to give a talk on a different subject initially. But I talked to my brother Ibrahim Kadiro and the president and asked them I will present the Orma of Kenya. It's not lack of knowledge for me not to present the other subject, but for us, since the creation of this world and the coming of Prophet Adam alayhi salam, Ormas did not get such an opportunity. And getting this opportunity, speaking something else other than presenting Orma was against my conscience. So I appeal to my brothers to understand me and give me the opportunity so that I've been struggling like 30, 40 years to build the link. Dandi obolom kenna dudu dowuuf waggaa afurtama waan hin hojjetin hin qabu. Kanaafuu, getting this number of scholars in this room today, it will be unfair if I will not speak about the Ormas. I'm sorry for any inconvenience caused. I want to register my appreciation to OSA. From the looks of this hall, people might be frustrated. Why? Where are the Oromos? But what you have done for us is such a big thing. In Orma, when you are happy for what someone does for you, you normally pray for them. So I assure you that also people Ormas will pray for you. We appreciate you and thank you very much. I want to appreciate, to register my appreciation for Dr. Shongolo, Professor Gufu, and Asmaron Legese. These people, these scholars, contributed a lot in bringing our plight to the attention of the world. Otherwise, we would have been forgotten and buried. There's a big population within the Ormas who lost their language and identity. They were captured, colonized, and their identity changed. But when Abdullahi Shongolo, Professor Gufu Oba, Esmarol Legese went different parts of Tana River, with that difficulty in transportation, bringing our plight to the world, we are forever indebted to you, profs. Speaking after such an eloquent speaker, it's difficult for me to make any impact now. Professor Gufu was here. If I knew when I chose the topic who are the Ormas, that Professor Gufu is going to talk in this hall today, I could have picked another subject. Because he did it so well that wherever we are contented. The Orma's agenda have reached OSA very well.
So I want to be very brief. I will be brief because within that time of 30 minutes which I was given, I want to break my presentation into 3 languages. I will do a bit of Swahili. Kadiro, we have to do integration, a deeper one for the Oromos. And for you to do integration and trade with Kenyans, you have to learn Swahili. For me, I don't need to learn Amharic because Oromia is enough for me. It's also another national language. It's another international language. But for you, you have to struggle with Swahili. And that's why today I will start to give you some few words in Swahili. Please take me to my, it's already there. I will be very brief. The Oromo of Kenya and their relationship with the Oromo of Ethiopia, cultural, historical, socio-political connections. Who are the Ormas? This has well been elaborated, as well put by Professor Gufo Oba. The Orma are Cushitic-speaking ethnic group indigenous to Kenya, primarily residing in Tana River region. They are part of the broader Oromo people who are related to the pastoralist communities in the Horn of Africa, including the Boran and the Somali. Their identity is deeply rooted in their nomadic lifestyle, rich cultural tradition, and strong adherence to Islam. Next slide. Thank you. We have the map of Orma there. When Professor Esmaron Legese did the first book, Oromo Democracy, and in that book he said the end of Oromo in Kenya is the cielo. I have to travel to Eritrea, got opportunity, sit with Professor Esmaron. We traveled with him to Tana River, showed him the link. So Esmaron visited the Tana Delta. The Tana Delta down there, that is where Garseni Asak One is. We have a delta, a very unique ecosystem. My 50 plus years I'm living, I have never seen such a beautiful land. It's where the Indian Ocean and Tana River joins. There are streams suitable for hunter-gatherers, livestock keeping, beekeepers, pastoralism, such a beautiful world. If you go up northern, where there is Kora, that is our connection with the Oromo community. Next to Kora is Bisanadi. Bisanadi is in Isiolo South. That is where we reside, and that is how we've been trading and doing our pastoralism issues, connecting with our brothers, Borana. Because direct opposite to Kora Wells is Bisanadi National Park. Next clip. The origins of Orma. I think much have been said by Professor Gufu. The Orma, like other Oromo, are descendants of ancient Cushitic people. The Oromo expansion of the southern highlands of Ethiopia in the 16th century spread their influence across the Horn of Africa. The Orma are believed to have migrated to their current region in Tana River, which is situated in southeastern part of Kenya, some centuries ago. Ethnographic, linguistic, and historical studies suggest that the Orma are part of the larger Cushitic-speaking population that migrated from highlands of Horn of Africa. The Cushitic group is known for its pastoralist lifestyle, language affiliation. This was by Miruki, 1992. The Orma traces their origin to Ethiopia and Somalia, migrating southward due to conflict, environmental changes, and pursuit of better pastures. They settled along the Tana River centuries ago.
Now this is a very interesting area. This is one community which left Ethiopia 500 years ago. Our population is between 150,000 to 200,000. Though I have a big problem in trusting data, demographic data by any government. Why am I saying this? At the eve of independence, there was an election conducted. There are a number of tribes which were not in that, but later on created and put together as a tribe. So the figures in matters demography has some concerns. But if for 500 years we were away from you, Oromos, we are now 158,000 people. Think of the consequences, the wars, the diseases. There are some communities which we collided. They were at advanced stage. Some of them used kind of diseases to come and wipe out our people. The number you are seeing here, for some of us who appreciate the story of Orma, we know why we are what we are today. And this is why when I speak to Oromo, and I will speak to you about this later, go to east-west of this country. You will hear of Tetu, Thika, Nairobi, Teso Lamaro, Kilimanjaro. Go to coastal region, Adu, Soso. The population is not there, but the land is there. Go to northeastern, Wajir. Where are the people? Where are all these people who named these places? Where are they? Ummanni dhume lafaata fi maqaa lafaatiin waliin. It makes me very emotional. While the exact population of the Tana Orma is difficult to ascertain due to inconsistencies in the census data and their way of life, many studies suggest they number between 158,000 to 200,000 individuals. Despite being a minority group in Kenya, they play a significant role, particularly through livestock trade and agriculture. Pastoralism. The Ormas are traditionally pastoralists, relying on cattle herding and their primarily economic activity. The livestock, which include cattle, goats, and sheep, serves as a symbol of wealth and social status. Additionally, a good number of them, especially from Tana North, Galole, have embraced camel herding, and this is attributed to adaptation of environment and climatic changes. They practice transhumance, moving their herds in search of water and pasture. Ormas normally don't keep cattle. There's a group in Orma, the Karayus. They don't drink camel milk, they don't eat camel meat. But nowadays, because of environmental conditions, because of harsh environmental conditions, they have to readjust and keep animals which they don't historically used to keep before. Islam is the cornerstone of the Tana Orma's identity, with most precisely 99.9% of the community adhering to Islam. The religion influences their legal system, education, their daily practices, shaping marriage custom, inheritance laws, and dispute resolutions mechanism. Religious leaders such as Imam and elders
play a crucial role in community governance. I just want to share with you one clip. Please move to the next. I want to share with you our social structure. Oromo Ormio Danun, Maga Orman Kuni Soda on way it umejira. But if you look at this thing, I think after today you will learn the realities. We have two moieties, the moiety of Irdida and Baretuma. The Irdida moiety, their Hangaba is Uta. Under this clan, we have Kilia, Jimale, Dawe, Oka Harir, and Dure. Denu. Under the clan of Denu, we have Ote, Saru Hurtea, Rayitu, Harre Harracha. Let me go to the moiety of Barentuma. Under the Barentuma, we have Karayu. Under Karayu, we have Ichoyar Hadroba. These are Kalus. These are the people who pray. When you want rain, or there is a ritual undertaken, Ichoyar Hadroba is special, and they are given that respect. Butte Galano, Garile, Gogole, Berre, Mut, Itu. Under the moiety of Karayu, again we have Hajeji, a sub-clan of Koromala, Wole, Kojega, Hargalo, Wamaji, Abole, Sunkenna, and Minchurdi. Next. Under the moiety of Irdida, we have Meta. Under that clan of Meta, we have a sub-clan of Batata, Gadalu, Robole Fayo, Maliu Boji, Inwata. Karara. Under the clan of Karara, we have Meyole, Bors, Mamboya, Sapalu, Bidiru, Laps, Ude, and Gayole. Please go back one clip. I want to look at the other. Go back one clip. Thank you. Oh, I'm done with Hajeji. Please move to the next. Okay. Next again. Thank you. A clan of Mandoyu. We have Rayitu, Surupu, Tabitu. And the clan of Ilani, we have Jallan Tuhangaf, Jallan Jimir, Jallan Ote, Jallan Bangal, Jallan Migo. Jallan Migo is believed to be the Gabras. Gulu, Nyurtu, Manchitu, Rakole, we have the Boran. Gumur, Mangura, Golobdu, Bowitu, Kukab, and Hirabo. Hirabo is the Manda. We have Guji and Bujaji. Now, let me conclude this by saying this. Each highlighted clan. Please, let's start that one. Let's start the social structure together. Uta is found under Arsi. We have Uta in Norma and Uta in Arsi. We have Dawe in Norma and Dawe in Arsi. We have Denu in Norma and Denu in Arsi. We have, yes, Mandoyu as well. We have Rayitu. Rayitu are in East Arsi, in East Bale. We have Karayu. Karayu in Karayu, Karayu in Borana, and Karayu in Arsi. We have Itu. Itu are found in Hararge.
We have Itu here, and we have Itu in Hararge. We have Hajeji in Borana and Karayu. We have Wollo in Kenya and Wollo in Ethiopia. We have Wamaji. I think you call them Waji and Asiko, right? We have Sunkena and Karayu. We have Meta and Hararge, and also Boran. We have Karara in Narsi. We have Wayole in Narsi. Rayitu in Narsi, Ilani in Siko, Arsi also, Borana in Boran, Guji in Guji, Garjed in Arsi. Now tell me, I have highlighted over 20 clans there. Are we a clan of Oromo, or this is the same Oromo which moved to Tana River those centuries? Now because we might look Swahili to you, you will not believe us. But I hope these clans will speak volumes to you. So, Yorm Sinye dan Numbakatina, Nuorum Kesan Suni, please go to challenges. I think I have taken much on that. Let me go to challenges. The Orma pastoralist community in Kenya face complex array of challenges, particularly it's not very clear, relating to land resources, climate change, political marginalization, cultural erosion. Thank you. Now, if I will start with political marginalization, Professor Abdullahi is here. There was a session of paper number 2 of 1965. That paper tore this country into two portions, a portion of high potential area and a portion of low potential area. We happen to be in the low potential area. So for research, government funding, and support, they will focus on high potential area so that they will grow a lot of food, produce a lot in high potential area, then high potential area will feed the low potential area according to that policy. Ormas happen to be in high potential area and unfortunately cause of our marginalization. Land and land conflict. Pastoralism. 80% of Kenya's land mass is under pastoralism. Pastoralism is not recognized as land use system in Kenya. Our policies recognize only town planning and agriculture as land use systems in this country. That is why several times there are conflict between the farmers and the pastoralists. One group is recognized by law, the other group is not recognized. Sharing, like Tana River, they share the same portion of land, both the pastoralists and the farmers. So whenever there is a problem, the pastoralists are bargaining from a weaker position. Education, much have been said by Abdullahi. Our education system is not suitable for children with with pastoralist background. Please take me to conclusion. Conclusion, I have other small things to say after conclusion, please. In conclusion, the Oromo people with deep history and cultural ties to the Oromo community represent a resilient group in Kenya's Tana River Basin. Their identity is shaped by rich heritage, pastoral lifestyle, and strong Islamic faith.
However, they face significant challenges, including resource conflict, climate change, and political marginalization. Thank you. Call to action. Moving forward, it is imperative that government, researchers, and civil society unite to recognize and celebrate the Oromo's rich heritage, as said by Professor Gufu Oba. There is a need for intentional effort to promote inclusive development that respects and integrates the unique identity of the Oromo people. More interdisciplinary research is essential, not just for academic understanding, but for devising practical interventions that foster sustainable livelihoods. Cross-border cultural programs should be established to document and safeguard the Oromo legacy while creating platforms for dialogue and collaboration among neighboring communities. Such initiatives are vital for the nurturing mutual respect, understanding, and cooperation in a region that, while marked by diversity, also shares common interests and challenges. We ensure the continued vibrancy of this community, allowing them to thrive amidst the complexities of modern world. Their journey reflects not only their unique history, but also offers invaluable lessons and opportunities for broader regional harmony and development. Galatoma. So angafu toki sani qaba. Waan guddaa riyaasoo wal jaalattani. Abboon Oromoon wal jaalattiidhe wal jaalattani. Laal. We are from the Indian Ocean. Qurxummii yoo hammaate san hammaati, mataan hammaati. Qurxummii yoo hammaatu, mataan hammaati. Oromoon wal oomsuu qabdi. Oromoon wal oomsuu qabdi. Tokkummaa uumuu qabna. Wal baachuu qabna. Yaad irraayyuu wal oomsuu hin dandeenyu. Yaad. Tokkuma barru uummat kun wal beenna. An faranjii ala dhufee waan Oromoo naan barsiisan isaan beeka. Nu walii galuu malle, wal qabachuu malle, wal hubachuu malle, wal oomsuu malle, wal baachuu malle. Yoo nu ceequun baqannee isaan dhufnu kaasaanii waliin hin jirre maan nu ba'uu dandeettan. Raasaan nu dhaante simple an Soomalii jedhee jiraachuu danda'a. Yoo an Soomaaluma sun didee an Oromoodhe waggaa hagasi deeme daandii obboloon keenna duwwuu dhowwe nu isaan dhufnaan isaan wal qooddanii wal dhaga'uu dadhabdanii wal oomsuu dadhabdanii yaad irraatti galatooma. Thank you very much.
Galatooma Dr. Fantaawun Ibbaa Pirezidantii Waldaa Qorannoo Oromooti. Waldaan Qorannoo Oromoo kora yookiin konferensii walakkeessa waggaa Afrikaa Naayiroobiitti taa'uu fi har'a eegala jechuudha. Korri kun jalqaba irratti baga nagaan dhuftan gara Naayiroobii. Sanis baga nagaan jiraattanii baga nagaan nu simattan addana jiraattanii. Ulfaadhaa maaliif Naayiroobii filate Osaan barana? Osaan Naayiroobii filatee fi yeroo baay'ee bakka adda addaatti konferensii kana godhanna. Konferensiin kun iddoo tokkotti duwwaatti kan murtaa'e miti. Ameerikaa keessatti haa ta'uyyuu hundeensaa malee. Meediyeeriin kun yeroo baay'ee Awurooppaatti tahaa warra Awurooppaaf uumame haa ta'u malee garuu Awurooppaa yeroo baay'ee jaadhaqneef waan haaraa barbaanne waan haaraa keessaa ammoo nama keenya nama aadaa keenya hundumaa karaa baay'eetiin karaa aadaa karaa afaanii karaa hundaa tokko tahanii jirru wajjiniin hirmaachuu barbaanne naannoo kanatti dhufee kabajamee hin beeku. Kanaafi kun akka jalqabaatti hanga fe'eeyyuu ta'e akka jalqabaatti asirraa jalqabne osaa naannoo kanattis guddisuu barbaanna. Kanarratti xiyyeeffannee dhufne jechuudha. Xiyyeeffannoon kora osaa kan Naayiroobii baranaa maali? Xiyyeeffannoon kora osaa baranaa kuni waa'ee aadaa kan ibsu. Aadaa jechuun fakkeenyaaf wanta akka gadaa fa'aa waan kanaan dura qoratamee hin beekne irratti qorachuu saba qunaamtii namoota warra as jiran biheerasaboota adda addaa jiran wajjiniin naannoo keenya kana wajjiniin nagaadhaan akkaataatti wajjiniin jiraachuu dandeenyu. Seenaan keenya baay'ee nu jalaa xureessaniiru jaa ta'e nuti kanarratti hundoofne gara fuulduraatti akka namoota nagaa ta'ani. Oromoon nagaa akka yaadu, nagaas akka hojjetu, waa'ee nagaas akka jiruurra oolchu, ollaasaas akka jaallatu. Seenaa kanaan dura ture kana xinnuma ishee ifatti baasuuf waan Oromoon irra jiru akkaataatti saba ollaasaa wajjin jiraatu aadaasaa homasaa akkaataatti guddisatee gara fuulduraatti deemuu danda'u. Afaan keenyas immoo karaa tokko akka adda addaan fakkeenyaaf walirraa faginsaan akkaataatti dubbannu ijaa walirraa xinnoo fagaachaa dhufeef gara fuulduraatti standardise jedhu gochuus barbaada osaanii kanarratti xiyyeeffatanii warra hojjechuu jalqabaniiranitu jiru. Kunis karaa tokko nuu bana kanaaf saddan dhufne namoota wajjin wal baruu baay'een isaan irratti hundoofne irramma sabqunaamtii wal qunaamuudha wal baruudha. Kuni akka jalqabaati jalqaba kanarraa jalqabne gara fuulduraatti itti deemna guddisuu jechaadha. Maaltu adda godha kora baranaa? Kora baranaa maaltu adda godha naannoo kanatti godhamee ijaan beekne gara namoota addanaa warra arganii hin beekneef osaan maal akka ta'eyyuu warra dhaga'anii hin beekneef amma fakkeenyaaf yeroo amma dhaadheessinu kana osaan kun maalii jedhanii warri nu gaafatanii jiru. Osaan Oromoo Studies Association yookaan immoo waldaa qormaata Oromoon jedhu. Waldaan qormaataa kun waan baay'ee irratti xiyyeeffate karaa afaanii, karaa aadaa, karaa ikoonoomii, multidisciplinary organization jedhama. Non-governmental yookaan immoo mootummaan kan dhaabe otoo hin ta'in namootuma Oromoota keessaa fi firoota Oromoo warra ta'aniitu wanta kana dhaabanii walitti dhufanii dhaabanii. Oromoon karaa beekumsaa kana baay'ee dheebotaadha. Beekumsa irraa dhoowwame waggaa baay'ee afaansaa otoo hin baratiin, aadaasaa otoo hin beekin, walillee otoo hin beekin waggaa baay'ee yeroo baay'ee cunqursamee turee fi isa sana amma carraan tokko hangi tokko ifa ijaa taateef ishee sanatti dhimma baane gara fuulduraatti akkaataatti aadaan kun babal'atu. Amma fakkeenyaaf ilaalame afaanumti Oromoollee Afrikaa keessaa akka jahaatti yeroo baay'ee hima jahaffaa akka ta'e kuni waan laayyoo miti garuu Oromoodhuma ta'eyyuu immoo afaan Oromoo kan hin dubbanne baay'eetu jira. Kaan dhiisne kanuma irratti illee xiyyeeffanne namoota baay'ee waa'ee Oromoo eenyummaadhuma isaaniiyyuu akkuma jalqabame dura fakkeenyaaf warri Wal'aansoo dur qabanii Oromoodhuma ati Oromoodhaa jedhanii ittiin jalqabanii amma garuu amma suma kaleessa wajjiniin haasa'e namoota addanaa wajjin hanga tokko baay'ee walii gallee garuu haneen hin beekne jiru yeroo dubbatan isaan hin beekne jiru kana gara fuulduraatti fuunee guddisuu barbaanna wal baruu barbaanna kanatu adda godha. Gara biraa immoo
Inni kanaan dura tahaa ture Awurooppaa fi Ameerikaa duwwaattidha. Takkaa duwwaa Finfinnee dhaqeera. Kuni carraa guddaadha. Addana dhufnee saba keenya naannoo kana jiraatutti laayyoo miti jalqaballee nuti waan xiyyeeffanneyyuu Mombaasaa irratti ture. Garuu kuni jiddu galeessa jedhamee fi hunduma isaa erga qorannee booda asitti akka ta'u goone kuni jalqabaa ammaa fi hunduma akka nuti barbaannetti ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu gara fuulduraa bu'uura lafa keenya deemuu barbaanna. Kora kana wajji wal qabsiisee qophiiwwan barana jiran maali? Egaa kora kana wal cinaa waldaan ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaas kora qabaachuu dhagayeetiin jira. Isa dabalatee qophiiwwan jijjiran tokko tokko nutti hima. Yaa qophiiwwan jiran har'aaf booru akkuma jirutti waa'ee qorannoo karaa dinagdee, karaa aadaa, karaa mooyyuu aadaa dur jiru traditional knowledge isa jedhamu fakkeenyaaf. warra akka gadaafaa kana unu duwwaa miti danaa qabu kikuyyuun qabaa warri kush qabaatanii baay'een isaanii kushii warri naannoo kana jiraatanii isaaniinis barsiisuu barbaanna amma as keessayyuu warrumti dhufaniiranii jiru kaleessa yooniin argeeru kanarratti hirmaataniiranii jiru dhaadhessaa osaa kanarratti organizationii osaa kanarratti hirmaatanii gara fuulduraatti akkan wajjiniin wanni godhan akka hirmaatanii goona. Kanarratti xiyyeeffannee saba biyya kanaa wajjin fakkeenyaaf waan Afrikaan jedhamutu jira. Waan Afrikaan suni yoo jirurra oolu yoo warri daangaarra jiran kun baay'eetti wal baran waliin daldaaluu danda'an waliin jiraachuu danda'an aadaa walii kabajan kana akka gara fuulduraatti irratti hojjennuttidha. Hojjechaa jirra kuni gara fuulduraatti guddataa deema jennee yaalla kanatu adda godha maaliif inni kanaan dura baratame idduma tokkotti naannoodhuma tokkotti Awurooppaadhumaa fi Ameerikaa duwwaa ture carraan tokko argamtee Finfinnee dhaqee ture inni baay'ee namoota baay'ee harkisee ture yaasee ture ammas immoo yoo har'allee akkas ta'u baate gara fuulduraatti akkasuma sadarkaa sanarra nuugaa jennee yaannuuf asitti xiyyeeffanne. Kabajamoo Pireezidantii Osaa gaaffiin kiyya xumuraa eenyutu waame waltajjii kanarratti akka hirmaatu? Waltajjii kanarratti hirmaatu waame Osaa fi warra organization committeedha addanaa warri hojjetanii Osaadhumatu kana qindeesse asii wal qunaame kanaafi Dr. Ibrahim Addunyaatii organizii godhu kanaan naannoo kanaa godha lookaaliisa jedhanidha. Kuni wal hundoofne boodammoyyuu wanniinis International Oromo Health Organization warri jedhamanis nutti dabalamanii hamma ta'ee amma nu gargaaranii nu wajjiniin hirmaachaa jiru amma dhufaniiru rakkaan isaanii walumaan wanta kana dabarsinaa kanaafis immoo kanaan dura kan hafeeru tokko jira aadeffanneerru kuni Osaa Night san jedhamu jira yookaan galgala Osaa. Galgala Osaa sana har'a qopheessineerra achirratti namoonni baay'een nu argamu jenneeti yaadna achirratti waan aadaa shubbisaa uumama warri qopheessaniiru jiru kuni waa'ee Osaa kan gara fuulduraatti nu barsiise saba keenya akkasaa wal qunaaman akkasaa wal baran nu godha jennee yaadna. Warra Keeniyaarraa eenyu affeertan? Warra Keeniyaarraa namoota baay'ee affeerreerra mootummaa keessa warra jiran warra akka dur paarlaamaa keessa warra turanii ammas Oromoo ba'aniiran warra akka Aliyoo Ariyoo fa'aa halaqee guyyoo halaqee jedhamanis jiru mootummaa keessaa amma kan hojjetanii biyyi kuni biyya keessan lammaffaadha baga nagaan dhufte jedhanii wanni nu erganii turanii namoota baay'ee Dr. Gufuu Obaa fa'aa Abdullaahi Shongoloo baay'eetu jiru tarreessuun hin danda'amu. Baay'ee galatooma of kalaa isin jira. Baay'ee galatoomii sitti si arguu koof baay'een gammadaa nagaatti naa ta'a. Wal agarra. Daawwattoota keenya kan daawwataatti turtan gaafiif deebii Dr. Fantaahun Dhibbaa wajjin gochaa turredha. Dr. Fantaahun Dhibbaa yeroo ammaatti pireezidantii waldaa qorannoo Oromooti kora walakkeessa waggaa Osaa yookiin waldaa qorannoo Oromoo Naayiroobii irratti kan argamnu nu waliin turaa isiniin jenna. Dr. Abdullah Shongolo there in 2004. So this is my book. Kora walakkeessa waggaa ka waldaa qorannoo Oromoo Naayiroobii kanaan wal maddi
Kore walakkeessa waggaa kan waldaa ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaas gaggeeffamaatti kan jiru daawwattoota keenya. Keessumaa na wajjin argitan pirezidantii waldaa ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaa Dr. Ibrahim Amme Elemooti. Isaa wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Haga xumuraatiin wajjin turaa isiniin jenna. Dr. Ibrahim Amme baga nagaan dhuftan gara Naayiroobii. Ashama isanis baga nagaan nu eegdan jenna. Guyyaa nu dhufnu guyyaa lama wal faana bokkaa roobee lafti amma lafa ka ganna lafa baddaa fakkaatti. Miila jiidhaa dhuftan. Miila jiidhaa dhufnee milki qabna jechuudha. Galatooma Naayiroobiin maal fakkaatti armaan dura yoomi kan beektu Naayiroobii? 2006 dhufee ture gaafas akkasuma bokkaan hin turre. Amma ammoo wanti an arge Naayiroobiin iddoon nu qubannu kunin lafa baddaa fakkaataa yoo ammoo gara naannoo airportii gara Nairobi National Park san yoo deemtu ammoo badda daree bakka baay'ee bosonii hin jirre kan bineensi illee faan jiru. Kanaafuu naannoo tokko magaala tokko keessa qilleensi kiiloomeetira 20 jidduutti akka inni baay'ee jijjiiramu waan nama agarsiisu kana yeroo dhufee nama jidduutti himaa ture. Naannoon amma nu jiru naannoon imbaasiin jiru kun naannoo gartee bishaanii akka baddaa muka jala yaa'u bishaan hedduutu jijjiira. Fuula hoteelii nu jirrus yoo gaddeemtu ammoo akkuma nama gammoojjii dhaqee fakkaata. Qilleensisee akkasidha Naayiroobiin magaala keessatti daayivarsitii qilleensaatu jira. Galatoomi Dr. Ibrahim yeroo jalqabaatiif waldaan keessaan kaasitti kora gaggeessaa jiru akkuma waldaa qorannoo Oromoo Oosaa jechuudha. Naayiroobii maaliif filattan? Naayiroobiin biyya laftituun biyya Oromooti. Keenyalleen yoo biyya Oromoo jennu abbaattu yoo abbaan kiyyaa miti jedhe kan isaati miti yoo abbaan kiyya jedhe kan keeti ta'uun mala. Naayiroobiin keenyalleen biyya Oromooti. Akkuma beektu Mooyyalee irraa kaasee haga Tanariivaa haga galaana jechuun garba Indiyaan Ooshinii jechuun uummati keenya kan Oromoo hin jira. Waan Oromoo bara maraa hin haasofnaa. Ummata Oromoo bakka inni jirutti maaliif gad buunee konferensiin godhannee tokko kana. Lammeessoo Oromummaan biyya keenya keessatti dagaagaa jira. Ummata durii Oromummaa isaa dagatifaattuyyuu ardhaa nu Oromoo jedhee boonee gara Finfinnee fa'aa horaa Arsadii horaa Finfinnee yeroo irreecha san warri jechuun Oromaa dargaggooti isaanii namni 20 afaan 30 afaan deemu. Akka carraa ta'ee ani waggaa dabre waanuma turizimii wayitiif biyya keenya kan dhufe dargaggoota Oromaa ka biyya deemanii ayyaana irreecha irratti hirmaatanii deebi'an Naayiroobiitti arge. Mucaan tokko maal naan jedhee ani Oromoo waan jedhaniyyuu mucaan kun yuunivarsiitii barata yeroo jalqaba sirba tokko ka Daawitee Mokonnin an dhufeen jira. Gaafi ani waan warri nu fakkaatu tokko jiraachuun oolu jedhe sirba sun dhaga'ee sirbi sunini afaan beeku waan fakkaateef warri nu fakkaatu Itoophiyaa jira jedhee gaafas yoonni jedhee boodarra garuu ummati isaaniis hedduun akka Oromoo ta'an baranii sabboonummaa baay'ee agarsiisanii ummatuma kana hamilee warra kaasuuf biyya keenya keessatti yoo konferensii waan Oromoo irratti goone ummata Oromoo ka diqqoo gargar fagaatee jiru kana ka Ormaa garri Booran Saakuyyee Gabra kan hundumaa ka afaan Oromoo dubbatu burji hundumaa waliif fidaa jennee akkasiin karoorfannee as keenyatti akka ta'u goone. Maaltu adda godha kora keessan kan miilanaa ka duraaniirra? Tokkoffaa waldaan qorannoo Oromoo kun ogeessoti fayyaa durii keessa akkuma nama baratetti keessa dhufnee qooda fudhachaa turre ogeessoti fayyaalleen waldaa dhaabannee warri ammoo ogeessota jechuun seeralleen akkasuma bifa adda addaatiin gurmaa'uun gaariidha jennee erga dhaabanneen booda amma ammoo dhimma Oromoo irratti waan Oromoof bu'aa buusa irratti yoo waliin hojjannu taate gaafa garii risoorsii qabnu nama qabnu walitti finnee wal cina wal faana maaniif konferensiin godhanne maaniif walga'ii walakkeessa waggaa hin godhanne keessattuu yoo kan Naayiroobii deemnu taate odoo wal faana godhanne gaariidha waan jedhu tokkoffaa yoo akkas goone ogeessoti fayyaalleen ka
waanuma siyaasallee irratti hin hirmaanne dhufuu danda'u. Warri ammoo garii waldaan qorannoo Oromoo waanuma qorannoo siyaasatii fi hawaasummaa callaa irratti xiyyeeffata warri jedhu ammoo yoo garii waan fayyaa yoo ati waan fayyaa irratti warra dubbatan waamtu akka waan siyaasa callaatti hin fakkaanne wal faana yoo goone gaariidha. Nama keenyallee duqqoo hawwachuu danda'a waan jedhu kanatti amanneetu wal faana goone. Maali qophii kanarratti akka sagantaatti kan qabame jechuun qabiyyeewwan koraa waldaa lamaanii maal? Egaa wanti guddaan waldaan waan kana tiimiin isa guddaan waan beekumsa uummata Oromoo ka uumama jechuun ka indigenous jechuun beekumsa ka Oromoo ka ta'e kana akka guddatee addunyaatti akka beekamu godhu wanni kaayyoon isaa Oromoo indigenous knowledge in every aspect of life waan kana irra deddeebinee warruma addunyaa maraaf biyyuma keenya kanallee keessa qaroomina Oromoo ka waan akka gadaa kan taatamu social welfare durii buusa gonofaa waan adda addaa kana irra deddeebinee himuun ummati Oromoo kun qaroomina inni qabu yoo beekame qaroomini kulleen ammoo humna ta'a. Ummati qaroomina qabutti yoo gartee yoo qaroomina hawaasi biraa yoo ummati biraa beeke akkasiin yoo olaantummaallee yoo ta'u baate kabaju guddaa argattee namilleen barnootaan beekumsaan kee irraa gartee beekasi dhagahaa waan jedhu armallee dhufnee yoo konferensi akkasii goone gaariidha. Boriif ammoo karaa akkasii kana karaa bannaa jechuun daandii saaqnaa waanum jedhu ka ardhaa kun yoo hedduu milkaa'ullee baate ka borii ka waggaa 5-10 booda agas caal milkaa'uu danda'a. Qorannoowwan garaagaraa ka dhimmoota beekumsa aadaa irratti xiyyeeffatan ni dhiyaatu jettanii. Baay'ee dhiyaatu. Qorannoon gamatti waltajjiin ka biraallee akka waltajjiin jiru guddaan kanamiin dhufa jennee yaadnu waltajjii halkan Oromoo jennee dura akkuma beektu halkan Booranaa fa'a jedhame guyyaan waggaadhaan kan godhamaa turetu jira. Amma ammoo Oromoon laftan keessa hin jira. Namni Oromoo warrummaan biyya lafallee nama dhagaanii jiran. Booranii maani Oromoodha yoo jedhan gabartilleen saakuyyeen garriilleen warri kun hundumaa Oromoo jennee yaadnu. Waan namni jedhu ilaalcha adda addaatu jira ka siyaasaa ilaalcha adda addaatu jira ka iskoolarii warri guddoo waan uummata naannoo kana qorate beeku uummata gammoojjii qubatu kana hedduu isaa keessatti garrifa sabummaa dhibii keessatti hidda akka hin qabnee fi hiddi isaanii akkuma gabra akkuma saakuyyee hiddi Oromooti waan jedhu wanni qorannoon hedduun waan agarsiisu ammoo siyaasa keessa shifting identities namni lakkuma amantii fi dinagdeen waan adda addaatiin jechuun ilaalchan addaan bahaa deemu wal dhabeensi sun irratti immoo akka addaan bahu fedhuu gartee wanni akkasii kun hin jira. Isin hin beektu ibin waanuma amma yeroo magaalaa Nageellee Booranaa fa'aarratti namni wal dhabu odoo nyaaphii jiraate odoo mootummaan saba Oromoo cabsu jiraate waanuma falmii ta'uu hin qabne waanuma akka Nageellee Booranaa fa'aayyuu kaasanii saba Oromiyyuu wal dhabsiisuu fedha. Maalayyaan uummata daangaa qubatu ka islaamummaadhaan ka dinagdeedhaan waan uummata Sumaalee waliin jiraatu kanallee yoo Oromoon humna hin qabne namni garii akka Sumaaleetti lakkaawanii fudhachuufa yookiin ummatuma wal fakkaatu ka aadaa tokko qabu ka afaan tokko qabu kan uummata adda addaa fakkeessanii diiguuf yaaliin godhamu jira. Kun ammoo nagaa booressa hariiroo dinagdee hawaasii waliin qabaachuu qabu hin laaffisa. Wanti akkasii kun ammoo fuulduraa beekumsi jiraatee ogeessoti waan seenaa waan hawaasummaa qoratanis soda malee loogii siyaasa malee dhugaa jirtu qoratanii baasanii gabbaanii dubbachuu qabu. Wanti ka Booranaaf ka garrii kulleen baay'ee bara wayyaanee tooftaa wayyaaneetiif hawaasa keenya uummata Oromoo diiguudhaaf waan hojjetame baay'eetu jira. Konferensiin kun kan irratti xiyyeeffachuullee baate an akka nama dhalataa naannoo kanatti hariiroon uummattoota naannoo kan jiru hundumaa akka cimu waan barbaaduu fi kanallee irratti fuuldura qorannoon hedduun
godhame namootis sodaa malee gabbaanii ni dubbatu waan jedhu abdii akkasii qaba. Galatoomi Dooktar Ibrahim Oromoo fi Keeniyaa hariiroo isaanii akkamitti ibsita? Keeniyaan Oromoof maali? Biyya lamaffa. Dhugaa dubbachuuf ana warri kiyya duri abbaan kiyya as namooyyee gama Keeniyaa jechuun ijoolleen obboleeyyan kiyya ana abbaan kiyya beera sadii qaba ture. Tajalqabaa mooyyeelee buutii jeelaf jedhan achitti ijoollee horte kalammaffas ijoollee odoo taltalleetti jechuun Keeniyaa irra akkuma amma namni achi jiru as dhufu ka as jirus Keenya ka jirus gama sun taakkee mooyyeelee Keeniyaa irraati godaananii ummati hedduun gara lafa taltalleessan waan daldaliin jirreef magaaliin jirreef achiin akkuma beektu Hamarattu jira Konsoo jira Arba Minci jira naannoo san deemanii magaala uumanii ummata magaala uumanii waan daldala kan achitti gaaf jalqabsiisan biyyisan qubatan jecha kanaafiyyuu Keenya tan ummati Oromoo yeroo biyya baqatus akkuma san beektan oduma Suudaan jirtu oduma biyyittii Somaaleen jirtu arma dhufuun kun ummata keenyattu ka afaan keenya dhaga'u yoo dhufnes waggaa tokkoon booda namni loqodas jijjiirrate otuma warri security illee namni gari afaanuma jechuun Kiswaalee kanallee dafee barate ka gari ammoo afaanuma jechuun ka Oromoo loqota Boorana kanas dafee onni godhe security biyya kana waliin dafanii addaaftu godhanii jiraachuun kunuyyuu biyyiti kun biyyi keenya lammaffaa biyya bira irra sila economic integration akkuma amma Keeniyaa fi natti Uganda fi Rwanda fan East African Community kan East African qaban sila Itoophiyaan waan kan keessa dhabamuun qabdu Itoophiyaan garuu xiqqoo akkaataan ishiin itti uumamtee kolonii jala jiraachuu dhabu biyya ammallee xiqqoo qolleeffattu waan taateef malee sila Keenyaa fi Itoophiyaa jidduu economic integration jiraachuu qabu sila biyyoota kan lamaan jidduu ture. Ta'uu dhabuun ammoo Keenyallee akkuma agarti dinagdeen isaanii magaala tokkoof lamirratti rarra'a Naayiroobii fi Mombaasaa fa'a. Itoophiyaalleen ikoonomiin Itoophiyaa keessa jiru parsantii 80 akka abaarsa ta'ee magaala tokko keessa jira. Senteriin waa qaba periferiin ammoo hiyyeessa. Keenyaanis akkasuma naannoon uummati Oromoo qubatu kun hiyyeessa. Itoophiyaanis achiin yoo fudhatte naannoo kibba Oromiyaa ummati jiru ummata dagatam ummata horsiisee bulaa ka loon malee qonna guddoo hin qabne ka qabeenya guddaa hin qabne wanti biitii sun qabdu marayyuu jiddugaleessa keessatti kuufamee jira. Kun ammoo sila odoo sila hariiroon biyyoota kan lamaanii cimaa dhufe maaltu dhufu jechaadha guddina ummata naannoo daangaa qubatu kanatti dhufa jecha odoo sila economic integration kun jiraate. Eenyuun waamtan kora kana miilanaa irratti? Kora kana warra biyya kana keessa jiraatan kori kun pablikiidha. Akkuma beektu kora kan caalaa halkan Oromoo kanatti guddaa ta'ee mul'ata jennee yaadaa jirra. Kora kana warra akademikii barattoota yuunivarsiitii akkasumas hawaasa naannoo kan jiraatu uummata keenyas ka diyaaspooraa keessa namni intirestii qabu ka fedhii qabu warra mootummaa keessa jiru ka siyaasas waamnee jirra. Waamicha karaa miidiyaa irraatiin goone hedduu isaa bilbilaan warra akkasii kan hedduu waamnee jirra. Galatoomi Dooktar Ibrahim Ammee Pireezidantii Waldaa Ogeeyyii Fayyaa Oromoo idil addunyaati. Turtiin Naayiroobiidhaa ka gammachuu akkasinii ta'u si dabalatee warra waltajjii kana irratti hirmaatu hundumaaf nan hawwaa baga nagaan dhuftee irra deebi. Isaanis hooraa bulaa deeban asiniin jenna. Nagaan naa ture. Ayyee. Daawwattoota keenya egaa korri walakkeessaa waggaa kan waldaa qorannoo Oromoo Study Association akkasumas waldaa ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaa as Naayiroobiitti gaggeeffamaatti ka jiru ka waldaalee lamaaniyyuu kora walakkeessa waggaa yookiin miidiyiiriidha. Waldaaleen lamaanuu yeroo jalqabaatiif gara Naayiroobii yookiin Afrikaa dhufanii kan kora gaggeessaatti jiranii kun adda godha. Yeroo jalqabaatiif korri waldaa qorannoo Oromoo Finfinneetti gaggeeffame 2019 ture yeroo jijjiiramni siyaasaa dhufe ergasii booda sana duras yeroon itti waldaan kuni akkasumas waldaan ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaa kora Afrikaatti gaggeessan hin turre kuni ka jalqabaati jechuudha isa oosaa ka Finfinneetti aanee karaa biraatiin immoo hariiroo
ummatoota Keeniyaa fi Itoophiyaa jabeessuu keessatti shoora addaa qabaata jedhameeti kan eegamu. Waltajjii koraa waldaalee lamaanii cinatti immoo waarii Oromoo yookiin Oromoo Naayit kan jedhamu Keeniyaa keessatti ka Oromoonni irratti hirmaatan gosti Oromoo as jiru ka biyya keessa as hirmaachuudhaaf waamame akkasumas qondaaloti Keeniyaa hirmaatan ni gaggeeffama. Waa hedduudhaan adda jechuudha korri waldaalee lamaanii kabaranaa nu wajjin turaas hin jenna. Prezidentii waldaa qorannoo Oromoo turtan yeroo garaagaraatti prezidentii vaayis prezidentii taatanii waldaa kana keessa turtanii jirtanii Profeesar Asfaa Bayyana korri walakkeessa waggaa waldaa qorannoo Oromoo yookiin OOSA Naayiroobiitti gaggeeffamaa jira yeroo jalqabaatiif. Baga nagaan dhuftan jalqabatan. Baga nagaan nu eegdan. Maaltu isinitti dhaga'ama Naayiroobii akkamitti argitan? Egaa kuni jalqabaaf Afrikaa jechuullee hin dandeenyu maaliifi waggaa 2018-19 biyyatti goonee turre inni garuu isa waggaati. Ani yeroo sana boordi chairmaaniin tureyyuu warra baay'ee irratti dhama'ee biyyatti gashee walgahii sana kora sanatti akka godhamu godhe keessaa tokkodhaatti boonna nama baay'eetu dhufee OOSA biyyatti deebisnee saba keenyatti agarsiisnee wal barsiisuun keenya waan guddaadha. Amma immoo waggaa waggaan OOSAan inni waggaa Noorz Ameerikaatti godhama. Isaa walakkaa kana immoo naannessuu barbaanne durumaan akkas ture yaadnisaa yeroo baay'ee Awurooppaafaatti ta'a. Yoo nu mijate hafe immoo achuma Ameerikaatti goona. Barana yaada pirezidaantiin fide kana maaliif Naayiroobiin geessinu kan jedhu irratti mari'annee namoonni riiskii jiru asii nama baay'een qabnu kan jedhan turanii garuu bira dhaabbanne riiskii sana fudhannee dhaqnee biyya ollaatti Naayiroobiin baay'ee barbaachisaadha asitti walgahii OOSA kana gochuun jenneetti amannee ani warra dhibbarraa dhibba bira dhaabbate keessaa tokko jaan ta'eef egaa dirqamnis natti dhaga'amte kunoo asin jira Naayiroobiin jira. Maaliif filattan Naayiroobii? Egaa namni baay'een Ameerikaa keessas Awurooppaa keessas kan jiran Kanaadaas kan jiran warri amma achitti lafa qonxooxatanii jiraatan hundi baay'ee jechuun dadhabillee baay'een isaanii karaa Naayiroobii darban. Naayiroobii keessatti yaaddoo baay'eetu hafeera hambisneerra. Nama baay'ee biyya kana keessa darbe. Liqiis nurraa qabdi biyyi kun. Idaa nurraa qabdi. Kanaaf ani si'a laman dhufee asitti barsiisuudhaaf sabaatikaalii koof. Sabaatikaal jechaan manni barumsaa keenya waggaa torbatti semestara tokko tola nuu laata bakka barbaadan deemaa jedhe. Yeroo sana dhufee as JKUAT jedhama Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology barsiisee tola barsiista. Maaliif seerri sabaatikaalii horii maallaqa sii kaffalu dameessa keetoo kaffalamutuuti gadi baata. Kanaaf achi immoo dhaqxee ammas akka horii kaffalamu siin hayyamanii kanaaf ittiin boona xinnoo biyya hamma kanaa nu bushee akka biyya keenya lammaffaatti keessatti guddannee keessa ammoo guddanne keenya keessatti xiqqoo deebisnee jirraa nuti yaadannaa galata qabdu jechuun eenyummaa keenya aadaa keenya waan agarsiisu natti fakkaata. Hariiroo Keeniyaa fi Oromoo akkamitti ibsitu yoo dubbattan Keeniyaan mana keenya lammaffaadha. Dhalattooti Oromoo biyya addunyaa lixaa kana jiran baay'een diyaaspooraan isaanii faanti isaanii jalqabaa as garri caalaan isaanii keessumaa warra karaa siyaasaa biyyaa baqatanii. Keeniyaan Oromoof maali? Keeniyaan biyya keenya lammaffaadha. Biyya baqannee biyya Oromoon kumaatama dhibbaan lakkaa'amu baqatee dhufee keessatti gaaddisa argatedha. Hariiroon qabnus baay'ee gaariidha. Hariiroo kana garuu booressuuf mootummaan Itoophiyaa
yeroo baay'ee horii guddaa irratti dhangalaasee waan irratti hojjete namoota inni as keessa seenee namoota bebbeekaman durumaan jalqabee warra inni ajjeesise warra mootummaan Itoophiyaa addanaa alafee hijack godhee biyyatti gashee achitti immoo du'an suni fakkeessuu danda'a akka waan hariiroon Oromoo fi hariiroon Keeniyaa akka xiqqoo shakkiin irra jiru fakkeessuu danda'a garuu jala isaa yoo laalte sabni biyya Keeniyaa wajjiniin hariiroo gaarii qabna sabni keenya immoo akka Oromootti biyya kanatti Boorana jedhamanii kan citizenii Keeniyaa ta'anii saba Keeniyaa ta'anii jiraatan jaalala guddaa kabaja guddaa nuuf qabu kana jechaan daangaa Keeniyaa otoo kabajnuutti hin kabajna akka dhibbarraa dhibban kabajna garuu immoo aadaan keenya waan daangaa hin beekneef daangaan kun aadaa keenya booddee jaa dhufeef aadaan sun immoo hin citu yoo riisarchii godhan waa kataban yoo Boorana jettu Boorana Itoophiyaa Boorana Keeniyaan jettu Booranni Boorana kanaafi sunis akka hariiroon keenya jabaatu hidda godhatu godheera kanaaf waan irratti boonnuudhaan jedha. Hiika maalii qabaata? Oosaan asitti waltajjii yookiin koraa wal keessa waggaa gaggeessuun oosaadhaaf hiika maalii qaba? Oromoodhaaf immoo hiika maalii kenna? Tokko bakka barbaanne dhaqnee dhugaa Oromoo barsiisuu danda'uun keenya humna keenya agarsiisa. Organizationaalii bicha kophaa otoo hin ta'in humna keenya agarsiisa. Lammaffaa asuma keessaa namoota Keeniyaa ta'an namoonni waa'ee Oromoo hin beekne jiru isaaniifillee waa hima. Kanaafi isa darbeef galata laata gara fuulduraatti immoo karaa haaraa barri haaraa nuu bana jenneeti abdanna. Kanaafi yoo waaq jedhe nagaan jiraate oosaa Somaaliitti waan hin gooneef hin jiru ollaadha. Oosaa Sudaanitti waan hin gooneef hin jiru otoo riskiin sun hin jiru ta'e. Afrikaa keessatti walgahii oosaa gochuun yaada Oromoo isa itti yaada Oromoo isa dhugaa sana nuu bal'isa nuu barsiisa jennee amanna. Akka nama waggootaaf oosaa wajjin dhama'eetti akka hayyuu Oromoo tokkootti oosaan gara fuulduraa bifa kamii akka qabaatu hawwitu mul'ata maalii qabdu oosaadhaaf? Inni guddaan tokko dhaloonni haaraan itti darbuu qaba. Young generationiin itti darbuu qaba. Iskoolaaronni haaraan itti darbuu qaba. Kana jechaan warri siineerii hunda harcaasanitti haa kennan jechaa miti. Muuxannoon barbaachisaadha. Tiraanzishiniin sun lafa taa'uu qaba maaliifi takka takkan argina beekta organizationaalii isa nutti dogoggorre sana deebisanii dogoggorru warri yaangii immoo amminaaf hin jedhamiti waanuma jirudha dhugaadha. Kana tokko kanadha. Lammaffaa immoo an injineera quba qabda. Yeroo baay'ee walgahii oosaa irratti walgahii poolitikaatu doomineet godha. Rakkoon keenya immoo poolitikaa duwwaa miti. Qilleensi rakkoo keenyadha. Kwaalitiin mana barumsaa dadhabuunsaa rakkoo keenyadha. Hiyyumni hojii dhabumsi rakkoo keenyadha. Kana jechaan koo poolitikaan haa hafuu nun barbaachisu jechaa koo miti. Iddee qabanillee iddee guddaa qaba garuu oosaan daayivarsi ta'uu qaba. Fuula hundaan dhufuu qaba. Fuula amantiitiin, fuula qotee bulaatiin, fuula sooshooloojiitiin, fuula maandisiitiin, arkeoloojiidhaan, aadaan karaa hundaa dagaaguu qabna. Karaa tokko duwwaa bilisoomuu hin dandeenyu. Turtii keessa Naayiroobii gaarii akka ta'u hawwaa Profeesar Asfaaw Bayyanaa pirezidantii duraanii akkasumas pirezidantii taanaas ta'anii hundeessitoota waldaa oosaa keessaa nama tokkodha. Irra deebi'ee baga nagaan dhuftanii turtii gaarii. Baga nagaan eegdanii obbo Abrahaam isinis jabaadha. Daawwattoota keenya turtiin Profeesar Asfaaw Bayyanaa wajjin goone kanuma hanga yoonaa ture keessummoota kabiroos ni qabna waltajjiin oosaa kan walakkeessa waggaa Naayiroobiitti yeroo jalqabaatiif karoorfame itti fufa.
Kora qorannoo waldaalee lamaanii jechuunis waldaa qorannoo Oromoo Study Association akkasumas waldaa ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaa irratti namoota hirmaatan keessaa obbo Diidoo Alii Raaso jedhamu miseensa paarlaamaa Keeniyaati. Marsabiit kutaa jedhamu bakka bu'anii paarlaamaa keessatti warra hirmaata jiran keessaa nama tokkodha. Oosan asitti konferansii qabaa. Maaltu sitti dhaga'ama? Galatoom baay'ee galatoome. Diidoo Alii Raasoo jedhanii parlamentii Keenyaa keessa jira. Marroon sadeessoo kan parlamentii deebi'u jira kana amma garii gan 15 deemu tura. Har'a konferensii Oromoo Studies Association gadhumne guddoo warraallee galata galchine. Wanni kun yaad gugurda ka Oromoo waltiin dhufu. Karaa miseensaa, karaa educationii, karaa waan healthii, waan hedduu dhaga'u jirra. Ammallee waan history Oromoo, ka durii Oromoon guddoo midhaafatti, akkamiin Hara'eel midhaafatti, akkamiin Laftihaa midhaafatti, akkamiin ijoollee jabeessan, akkamiin hor midhaafatan, akkamiin gumittissan. Wanni kun cuftinuu waan hojjaa Oromoon walitti gad dhufte Oromoo jabeennaan dhuftuuf anin takka waan osaa kan hin beeku ammoo har'a argennaani baay'ee galatoomaa warraan jedha. Dandeennee Oromoo Itoophiyaa ta Keenyaa ta diaspora jirtu hojjaa walitti hin dhufne gumiin tun guddoo populationiin Oromoo Afrikaa keessaa gosa lammeessoo guddinaan. Guddinni sun ammoo argamuutti hin jiru. Oromoon bittinnooftee guddoo wal qabachuutti hin jirtu. Ammoo geettee Oromoon wal qabatte waan guddoo irree guddoo gumii Oromootiin dhuftu. Karaa cufaan. Taan dhibii wanni warra osaati galata galchuu warra akadeemiyaa hedduu qaba. Ka waan hedduu kee jiru, ka health kee jiru, engineering yoo warri danda'e network midhaas dandeettee gumii Oromoo qabattee ol hirkisuu hin dandeetti. Karaa ijoollee faa university students undergraduate, postgraduate, PhD dandeettee scholarship faa barbaadee fi human capital dandeettee jaaruu dandeetti. Akkasiif waan anguddoo ragamati. Galatome Diidoo Alii Raasoo relationii yookiin hariiroo Oromoon Keenyaa jirtuu fi Oromoo Itoophiyaa jirtuu akkamitti ilaalta? Sadarkaa maaliirra jira hariiroon Oromoo Keenyaa fi Oromoo Itoophiyaadha? Onana anin areero gooroo deeme guyyaa baalli Booranaa ka abbootiin gadaa qura jaarsootii fi guyyoo boruu baalli walitti kennitu. Ani Nairobi bae, Moyalen bae, boodaan bae naani warri boodaa sun wanni warri jedhe ijoollee Booranaatti baalli yaa'u jira. Kaayyuu restrictionii uumaatu hin jirtu, immigration controlii dhibii hin jirtu. Akka baalli yaanee obbaafannee yaabalkee baanee Keenya dachaan. Wanni sun wanni isin garsiiftu lafaa daangaa kan malee Oromoon daangaa hin qabdu. Yechu nulle wale nu fesun nu hojjaa wal qaban ni jabaanna yoo ani nammata na Itoophiyaa deeme an akka namni dhibiin fakkaadha afaanum takka dubbanna akka namni Oromoo kaayyuu Finfinnee as deemulleeni yoo Keenyaa dhufu freedom kaayyuu beetta namni isaa argu qabaachuu qaba. Mootummaan Keenyaatiif ta'e Itoophiyaa ammatti tan guddoo wal dhaga'u jirti. Sababii akkasii Prime Minister Abiy fi President Rutooni guddoo gumitaa waltiin dhufuu jirti. Wanni sun irnuu jirti akka gumii transboundary sababu namni keenya achillee jira garanaallee jira. An danda'e Addis Ababa deema namni dhibillee danda'e Nairobi Mombasa deemuu danda'a. Akkasiifuu guddoo baay'ee sirkaal kee lamaanillee guddoo galata qabnaaf. Gara fuulduraatti integreeshinii guddaan biyyoota lamaan gidduutti akka dhufu maaltu hojjetamuu qaba? Moor Itoophiyaa fi Keeniyaa integreet gochuuf maalii fi uummati populationiin
achi jirullee kaas jirullee wal fakkaata. Gosaanillee, aadaanillee, afaaninillee yoo laaltu Oromoon gamallee jira, gamanallee jira, Sumaaleen gamallee, gamanallee ni jira. Garuu yoo laaltu integreeshiniin jiru xiqqa. So kana sadarkaa olaanaatti guddisuuf boost gochuuf maal godhamuu qabeeta? Wanni qaraa wanni waltiin nam dhufaan misooma. Yoo misoomii iddoo jiraate kaayyuu mooyyalee Keenya mooyyalee Itoophiyaa labsuun akka dansaa sirkaalii investment itti godhe deen namni guddoo wal keeyyaa wanni lammeessoo education hojjaa ijoolleen garana Keenya university yaati colleges yaati ijoolleen Keenya Itoophiyaa yaati college university yaati namni sun danda'ee yaadii warra wal seena sadeessoon cultural exchange qabaachuu qabna isii Oromoon Keenya maankee jirti Oromoon Itoophiyaa maankee jirti walirra barachuu qabna akka guyyaa dhibii koraa irreechaa ka warri diaspora cuftii walitti gad dhufu nulleen gaafas yaayyuu yaan wanni nu agarre Oromoon Keenya dhufti warri sun guddoo nu dhiyeessi wanni sun dandeete guddoo waltiin nu dhufuun dandeetti wanni nu feenulleen sun going forward. Baay'ee galatoomii ergaa maalii qabda Oromoo Itoophiyaa jiru? Wanni warraan jedhu nu beeta Oromoon Keenya diqo ormaaf booraan warri sun kutaa sadi kee jira boorani kutaa lam tamarsa beeti siyolloo kee jira ormi tanariifa jira ammoo population wise Kenya population isaa nu wardiqa warri illeen qubnu qabaachuu qaba lammeessoo waan aadaa yookaan waan beeta diaspora Oromoo waltiin dhuftu warri qubnu qabaateen hullee timuu qaba akka nu dafnee warraan baanu wanni sadeessoo yoo mootummaan opportunity nuu kenniti ka misoomaa ka education opportunity sun fudhachuu qabna. Baay'ee galatoom. Viidiyoo walii raasoo ulfaatu. Galatoom. namoota kora Naayiroobiitti waldaaleen lamaa waaman kanarratti argaman keessaa qondaalli mootummaa Keeniyaa duraanii miseensi paarlaamaa Keeniyaa obbo Alii Waariyoo armaan dura kutaa bulchiinsa Tana River bakka bu'anii ka paarlaamaa keessa turan ni argamu. Asirratti immoo qorannoo dhiyeessanii jiran. Qorannoo kora kanarra dhiyeessan waa'ee gosoota Oromoo kan Keeniyaa jiraatanii fi kan Itoophiyaa jiraatanii irratti qorannoo dhiyeessanii hariiroon ummatoota lamaanii jabaa akka ta'e ibsuudhaaf jechuudha. Sana dura garuu waa'ee kora kanaa yookiin konferansii kanaa maal jettaa hiika maalii isin qaba akka Oromoo Keeniyaatti signifikaansii sana ibsa. Takkaffaan konferensiin kun waa'ee guddaa wal qabee jira. Waa'ee environmentaa, barmoota, qorannaa adda addaa kanaatu walgee Profeesar Oromoo hedduun walgeette as dhufte kanaafu wayirra barachuu dhufnu. Anis I'm not in the academy, I'm a politician. Waan barat qaba waan warri irra waan barat qaba. Profeesar Gufuu Obaatas jira, Abdullaahi Galgalootas jira, warri jajjaba duri seenaa irraa dubbisa dur kaakanaatti walgee as jira. So qaamaan wal argine yaadaan wal garre walirra barachuuf naaf waan guddaa. Waa'ee hariiroo ummatoota lamaanii ibsite riisarchii kan keerratti mee sana gabaabsi dubbadhu. Thank you. Maqaan Oromoo nam sodaachisa. Nama ala tokkecha. Kanaafuu Oromoota irraatti ibsa argitee gosa fakkeenyaaf ilaanniin Arsii kee jirti, Ormbir jirti, Garjeedoo yaateetu ibsa gosa Oromaan tun eenyu gosa Oromaa addunyaa barsiisuuf qorannoo akkasii qophaa'ee qorannoo akkasii dhiyeesse bal'isee waan Oromaa uummata Oromoo barsiisuuf akka daandiin obboloom kennaan duun. Oromoo Keeniyaas ka Itoophiyaa jirtullee ka Oromiyaa jirtu jechuudha. Caalaa
relationii se hariiroo se jabeessuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba jettee yaadda? Even biyyoota lamaan gidduutti more integration akka jiraatu, hariiroo jabaan akka jiraatu maaltu godhamuu qaba akka mootummaatti akka uummataatti? Takkaffaan daandii obboloom keenna banuufi mootummaan ta keenya jirtuuf ta Itoophiyaa jirtu cuftin teenna daandii obboloom keenna kan irraatti bal'isanii baruufi. Lammaffaan barmoota ijoollee opportunity scholarship kannuufi wal gara deemtee barattu. Sadaffaan naggaade. That's supposed to be a dry pot. It's supposed to make a lot of investment for our people. Naggaaduma irraatti pottiin mooyyaleen tun bal'isanii bananii business itti hojjechuu mala. Yaadinki waan akkasii yaadachuutu jira ammaan. Takkaffaan ummannin orma ummati yeroo dheeraa uwwaalame seenaa afaan isaa irra fudhatan. Fakkeenyas ummata obboleeyyan keenna ka wardaa boojji'ame gabroonfame aadaa afaan ofii wallaale ka afaan Soomalii dubbatnuut gaddeebi. Oosaan daandii obboloom keenna kan duuduu dhowwite wal nu barsiifte wali nu galchite qormaata adda addaa ka waan jiru ta'enna environment taanaan barmoota taanaan irra nu ibsuu jirti. Kanaafuu it's an opportunity for us to get this conference in Kenya. Baay'ee galatoomii Alii Waali ulfaadhu. Thank you. Galatoo. Daawwattoota keenya egaa kora oosaa fi kora waldaa ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaa gubbaatti kan argamnu Naayiroobii jechaadha. Yuunivarsiitii Keeniyaataa jechuudha. Keessummaan na wajjin argitan kuni kan kora kanarratti hirmaatan kabiraa qondaala mootummaati. Paartii biyya bulchu kan pirezidaantii Ruutoodhaan hoogganamu UDA United Democratic Alliance kan jedhamuuf daayireektaradha. Kora kanarratti hirmaatanii jiranii maqaan isaanii Halakee Waaqoo Halakee jedhamu. Baga nagaan dhuftan. Galatoom. Oosaan asitti konferansii qabaa. Maaltu isinitti dhaga'ame? Oosaan armatti konferansii qabaa. Gammachuu guddootti nutti dhaga'ama. Marroo warri keenna ka biyya alaa jiru walti gad dhufee ka Itoophiyaa jirullee walti gad dhufee waan lafteen harka qaba hedduu waan climate change waan indigenous knowledge waan kan cufaa walti gad dhufanii irra wabaran waan guddoo irra barachuu jirra. Ka istaadii tochanii namu peepa ofii pirezentuu jira. Eegii kalee gad dhufan har'a gadaansani bakka borii waan suni deemu jira. Gammachuu guddoo nu dhaga'ama. Ka namni kun cufaa walti gad dhufee issues lafteen harka qabdu. Especially lafammaan tana gar keenna ta'an Northern Kenya ta marginalized nu Oromoo lafsun kee quban. Gos Kenya tan keessatti gosdiiqoo waan jedhamu jira. Gosdiiqoo Kenya kee jirtu Oromoon kees Booran Orma Saakuyyee kun cufu gosa akkasitti saabamtu. Guddoo gammachuun nu dhagamta waan keenna haasofne solutionii maan jennee wal gaafanne walti united taane walti dhumne guddoo gammachuun. Caalatti kana ol Oromoo walitti fiduudhaaf maaltu hojjetamuu qaba akka sirkaalaatti akka uummataatti? Nu akka Oromoo keenya jirtutti sirkaan laf jiru ka biyyi keenya jiru ka President William Ruto waliin hojjechaa jirra. Wanni nu Oromoo fula jirtu cufatti jennuun namni walti dhufu namni wal tokko ta'u namni sirkaan laf jiru keessee waliin hojjetu. Wanni nu dhaamnu fokaan itti himnu suni armaaf Itoophiyaallee fula jiru cufatti akka united taane tokko ta'an. Wanni sun muhimu hin jirtu. Guyyaa cufa struggling tochuu mal. Amma sirkaal jiru advantage fudhanne time tee fudhanne wakkatti fudhanne waan sun tochuu mal. United taane waliin hojjechuu mal. Maaltu hojjetamuu qaba uummata lamaa walitti fiduudhaaf? More integration akka jiraatu biyyoota lamaan gidduu. More integration akka jiraatu wanni taa'u malee wanni karaa aadaa qabna. Aadaa kan jabeessine, aadaa kan guliyaane, fula jirrutti Keenya jiraannan, Itoophiyaa jiraannan irreecha fa'a waan kan cufkee duunne tochuu waan aadaa ta'een kan hundi keenya hin balleessin tochuu kalammeessitu wanni nu ta'u malee beesharaa waliin hojjechuu trade across the border Itoophiyaa fi Keenya jidduu lamaan Oromoon yoo guddatu nu balcheette waan hedduun hojjeta wannan hin dhaamuuf beeshara namni hojjetee wal keedduute waliin hojjetu wannan jirsu wanni waltiin nu dhufu danda'a guddoon sun. Oromoo Itoophiyaa jiraniif maal dhaamta? Ergaa maalii qaba? Meeseejii qaba? Meeseejiin kiyya kan dhaamuu fi gabaabaadha. Waan an jedhuun Oromoo Itoophiyaa jirtuuni qara nagaa dhaabaa fi nagaa fayyaa ta'a jedha. Kalammeessu wanni an dhaamuu fi wakkatti cufa saaddii cufa namni wata ta'uu malle sirkaan laf jiru waliin hojjedha.
misooma akka lafti ta'een argatu misooma akka namni keenya argatu waliin hojjedha wannan dhaabusu. Galatoomii halakee waaqoo halakee ulfaadhu. Galatoom. Thank you. Ayya. Kora walakkeessa waggaa kan waldaalee lamaanii irratti gaa qorannoowwan garaagaraa ummata keenya ilaallatan riijinii keenya ilaallatan dhiyaataniiti kan jiranii dhiyaachaa turan guyyoota lamaaf jechuudha. Kora kanarratti hooggansa waldaalee lamaanii miseensota waldaalee lamaanii qorattoota garaagaraa hawaasa Oromoo biyyoota lamaan keessa jiraatu akkasumallee dhalattooti Oromoo biyya kana keessa jiraatan qondaaloti mootummaa kan durii fi kan ammaa jechuudha mootummaa Keeniyaadha. Akkasumas barattoonni yuunivarsiitii Keeniyaataa argamaniiti kan jiranii. Korri kuni karaa hedduudhaan seena qabeessa jedhama. Jalqaba irratti waldaan qorannoo Oromoo akkasumas immoo waldaan ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaa yeroo jalqabaatii fi Afrikaatti kora walakkeessa waggaa kan gaggeessanii waldaan qorannoo Oromoo akkuma sila isiniin jedhe Finfinneetti bara 2019 kora waggaa gaggeeffatee ture. Sana duras erga siyaasiis immoo korri Afrikaatti gaggeeffame kan biraa hin turre kuni kan jalqabaati jechuudha. Itoophiyaan alas ta'ee akkasumas Afrikaatti Finfinneetti aanee jechuudha. Karaa kanaan kora seena qabeessa jedhama. Karaa biraatiin immoo hawaasa biyyoota lamaan keessa jiraatu ummata Oromoo kan Itoophiyaa kan Keeniyaa keessa jiraatu walitti fiduudhaaf hariiroo obbolummaa ummatoota lamaanii karaa hedduudhaan cimsuudhaaf karaa seena qabeessa ta'een kora gaggeeffamedha. Dhimma kanarratti qondaaloti mootummaa Keeniyaa kan durii kan ammaa qorattooti waldaa lamaanii irraa dubbifne waa hedduu isin hubachiisaniitu jiru jenneeti yaanna. Kora waldaalee lamaanii ilaalchisee qophiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yuunivarsiitii Keeniyaatti argamuudhaan qopheesse kanuma hanga yoonaa ture waan nu wajji turtaniif ulfaadhaa isiniin jedha.